Good morning guys from the village. Zviri kuoneka here guys kuti ndiri ku village. Zviri kuoneka here kuti ndiri ku village. So guys, video randaisa randamboisa ranga riri dark, it was night. Takasvika manheru. So I'm going to take a tour. Mungonawo guys, pamba pamizvi in the village guys. Don't forget kuti tiri mu village. Zviri kuoneka here guys. Look at this guys. Some of you don't even know dzimba dzeuswa dzakadai so. Some of you guys, hey, fresh air kandiri kureceive kunoku ka. Hey. So guys, I would really advise you to invest back home in a rural area. The place is peaceful. You know guys, rural areas are peaceful, and the advantage is guys unoita zvaunoda, and nzvimbo yacho yakakura. Tasemona guys, the place is big. Nzvimbo yakakura yekuti you can do projects guys. I always tell you this guys, kuti invest in a rural area so that you can do projects. Unochengeta nguruve guys, unochengeta huku, unochengeta mbudzi, unochengeta anything that you want guys pamusha pako, woita kana ka garden kako. I heard Miss V vachitaura vachiti varikudaita zveka garden. Ukaona here space kuti inenge yakakura sei, and the place is so peaceful guys, like very peaceful. Izvo zvinhu tirikungonzwa tushiri tiringochema chema. It's morning, it's around 6 in the morning guys, but yeah, nzvimbo yakanaka zvayo guys. So vachada, it's in Seke. Okay, I forgot to tell you, it's in Seke rural area. Iseke guys, I don't know kuti Seke yakakura. Seke yakakura zvokuti. So this is Seke guys, tiri kwa Seke, and ndo kwandogarawo inini kwaSeke. Tongori same area, inini ndogarawo nechekumberi, so tingoriwo same area. So I decided to visit Miss V guys. So let me show you guys around. Mungoonawo kuti rural area yakanaka sei. So guys, this is it. This is her kitchen. Like she abandoned this house like for years. She was staying in South Africa, but she is back home now. She decided, you know, it's a, what can I say, it's a huge sacrifice that she made, but I'm going back home. Like, she didn't come with so many things, like, no, she didn't. Like, she bought a bed yesterday, like where she can sleep guys, yesterday. So maybe you are afraid of relocating back home. You are saying that you don't have anything. So what are people going to say? What am I going to do? No guys, if you have decided to come back home, if you want to come back home guys, you can just come and you will start from somewhere. So this is a kitchen yakabviswa mauswa, because as you know imba iyi yakasiwa like I think 10 years or more, 10 years ago yakangodaro. So mauswa akatobviswa since panhu pane pasingagare vanhu guys. You know, aya majura wemujuru uyu, and the kitchen is very big, I can see. So there is this video she posted, like she was asking if she can break this kitchen and build a new one, or if she can just continue with this one. I don't know what she's going to do, but this is it guys, and this is her mansion, her 2-roomed mansion. This is it guys. Guys, I'm so happy, I'm so excited, and yeah, look at it. This is it guys. This is the yard now. Papa takuda kutoti tichaire yard. Tichaire yard kumusha kunotsvairwa yard ka. Look at the place guys. Look at the place. Where can I go? I need to, yeah.
So guys, I'm super excited because I am the second visitors. You know, some of our famous YouTubers, they visited here already, and I am the second, and I'm so happy. I'm the second because I'm just around, like I stay around the place, and you know, Garoma seke foot. So guys, I'm praying to God kutoti nditovaone nzvimbo yakadai so, because the place inini, I don't know, I don't wish hangu kugara mutown guys. If kumusha kana kwakadai, if you can do anything you want kumusha hako uchiita maprojects, I don't wish kugara kumusha. Hakuna pressure kunoku, there is no pressure here, there is no pressure at all. Makombo angu arohwa nedova guys. Makombo angu arohwa nedova. Okay, let me guys, as you can see, I am going to the toilet. Okay, since you know she relocated zvamai manje havana kana mazuva akawanda and hapana toilet, so the toilet is in the process, iri kutogadzirwa kuvakwa nditi. So for now guys, you know, if you know, you know, I'm going to the toilet. For now I'm going to the toilet guys. Takumboenda kumunda. Just joking guys. Okay. Mutiko. Guys. Let me show you guys. I just hope hapana nyoka maiweka. Okay. Usho. Nanzi muchiko naye guys. Tsubvu. Not itsubvu. Pane mutsubvu. Midzivane zvinhu zvavo. There is mutsubvu. Right, this is life in the village now. Basa mangwanani. Yeah, basa mangwanani. Matomuka here kwamuri ikoko. So let me just show you around the place. Let me show you seke for you. I'm attending. So, if you are looking for a place to stay, if you are looking for a place to build your dream home, so let me tell you guys, the advantage of building in a rural area, you can as well build your dzimba dzakanaka, but ndiri kure manje guys, but dzimba dzakanaka dzokuvaka kuno kudzitoreko. So guys, you can even build your mansion here. It's not like kumusha kunovakwa dzimba tumba tudiki twakashata, no. Here you can make your home the way you want it to look like. Anochida zidheni zihombe guys, pana anotombokuvhunza unotoriisa, anotoda zidheni zinyama guys. I hope handirasika, but this is my first time, saka I don't know kuti muri kuona yazvinatsooneka. Matanga enguruve esa apa patori netank, saka musazo. Some of the people guys, they think kuti kumusha kugara kumusha kwakasara. Ndarohwa nedova, mirai muone, ona wamahoswa. Yamapusha aita andauya nawo yaka zvaitoda manyangira dawo chaizvo. Guys, onai matenga ariko zvese hapana imbwa hii. Tese muone redzimba dzokuvaka kuno kumusha guys, but look at some of the houses we have in a rural area. So maybe no one funga kuti kumusha kwakasara, but zvona manje ona ichiti peaceful, miti dzako, maruva ako, miti yemafruits. Pamizi handinatoona tsubvu. At least vane pekutangira pamafruits. So guys, when I imba tarisai, look at it.
patori nefenzi ende ndikutoona kuti what is that? Oh, it's another jurao guys. The same one. Tarisai chete muone. Life in the village is super good. I'm telling you, life in the village is peaceful. Life in the village is the way to go. Zvamanje manje imba yesikutomboneka because of jurao guys, but ndozvatinazvo kunoko kwaseke. Ndozvatinazvo kunoko. So tinotorima garden pamizi paipai zvokuti anzi kunotengwa mavheji kunoko hatingatenge mavheji tichigara muvillage hazviti. It can't. Totorima kagarden totoisa tsunga, repi, viscos, everything. Ana madomasi monai mazhanje emusangwa. Handiziva hangu kuti nechirungu anonzi chii. Mazhanje emusangwa. Esa ende pakatozara mazhanje ipapo emusango. Hatitenge kunoku tinotongo tema matamba. Mukuona here guys, dzimba dzacho dzakarongeka. Vanhu vari peaceful, vanhu vari kufara kunoko. Zvazvekudhara zviya guys, zvekuti anzi handiende kumusha chichi. If you don't make a plan right now, the stands are going to be scarce and very expensive. I'm telling you, if you don't make a plan right now, if you have a chance to, please do so. Zvichiri zvakanaka. Because anti muri kuona here kuti people are coming to rural homes. You know, I have someone I know, he's very rich, very rich, and he was staying in Chitungwiza. But what? Guess what, guys? He relocated from Chitungwiza here in Seke. Seke iri kudhuze ku 10 miles. And muri kuona set up. Look at it, guys. Huh? I love this, guys. I'm just praying if ndikawana mari indotenga hangu stand yangu mosha ina zvekutaundi. Zvekutaundi ameno. Indoda hangu nzvimbo yekuti ndinonge ndichibata maprojects angu, ndichiita zvinhu zvangu. Pasina anondibvunza, pasina anonditonga. You know, I don't know, guys. Toenda nekupa pane road here. Some of you guys, you think kuti some of you guys you pay rent mari yakawanda, but makasimba here. Tiripo nandokumbira bvunza road inobuda here. Nda kuenda padzimba dziri pasera apo. Panyowani papo. Alright, maita basi. Look at it. It's still in progress. Anti muri kuona here setup irapa guys. Ayacho matange huko. If you don't do a plan now, musazoti handina kukuudza. Tese mbone matange huko. The setup atoneka garden kane maveggie ku village koko. This one is a tank. Guys, I hope andrasike boss road and akutodzokera nayo. It's another way. So guys, honestly speaking, I love rural. I love rural what life. Yeah. I love. English is not my language. Anyways, because we have some of our family who are not Zimbabweans. That's why I try, guys, to mix. But forgive me, but I have to accommodate all of you. So I love rural life, guys. Tsubu, guys. Yeah. Tsubu. Because this is my second home. If you don't know, Miss V's home is my second home now. You are going to see me. Yeah. Anytime I want, I can come here. This is my second home, guys. So from where I stay to Miss V's place, ndokwira 50 cents. 50 zig, kana mshimaziya ndoni mari yeku Zimbabwe yoyo. Padhuze chai pantofamba netsoka because
panofambika netsoka, vanofambawo netsoka because patori nevana vanogara kwedu vachitouya kuchikoro chiri kudhuze kunoku. Aya mazhanje esa emusangwa, mazhanje. Man, I hope I'm not going to get lost. But I won't get lost. Apa phone yangu kushandisa. If I get lost, haina line, haina chi phone yangu yandoshandisa ndaisi. Maybe she's even wondering where I am. But ndakutongoratidza vanhu village ravo. So guys, honestly speaking, please do something now. I'm encouraging you guys. I don't just do these videos. You know, if you have been following me, I've been visiting some of the developments places which are developing. Goromonzi, Domboshava. Yes, I've been there, showing you guys how people are building their beautiful houses, how people are investing in a real estate. The advantage of investing in a real estate, guys, just imagine, even if, okay, for those of you vari kuzoda kuretire vachishayiwa kuti votangira papi, guys, this is the time. Guys, if you are working and if you can save, please, dzimba dzemastenzi ekumusha ari cheap than mastenzi ekutown. Maybe unongoshinzwa kuti stand yekutown iri kuita kana 20,000 wobva wazviti I can't afford it, but mastenzi ekumusha kunoku they are very very cheap. So just to save, guys, wozvitirawo pamusha pako panoti pako, because it's not easy. If you are in the diaspora, you come back, unogara imba yevabereki kana kuti imba yevanhu, feel comfortable. If you know, unozakudza but vanenge vasingatombo feel comfortable. Look at what Miss V did. She's at her own place, like vanoita zvavanoda handiti banana wavhunza. She's at peaceful right now. I can say she's very happy. She is very happy, like she's very happy, guys, and I'm so happy for her also. Mana kainda rasika, Jesus Christ. Hey, apa pandabvunzwa kuti panonzi pani, ndashaya kuti ndoti panonzi pani. People, they don't know here kuti Miss V. Mana, I think I have to go back kicheko. Ndonotangidza kwandatanga nako kuti nditoona kuti ndiri kuenda kupi. How did I get lost now? Kuzvafamba seko ndofuti yoda kufamba. Muno mutori mujiri kamuno, guys, muno mujiri because mune mazhanje. Please pray for me. I'm getting lost here. Kuti ndichibvunza kuti ndiri kuenda kwani. Handa kutodzokera, guys. Ndakutodzokera nemwe road futi ndichatorasika futi pandambobvunza pacho. Because ndikasvika pandabvunza at least ndakudzokera ne kuda mashortcut ezotarasika. Right, guys, I think I have to end my video. Mbeta zvekuenda kumba. Mwari kuchiko zve. I'm sure ndadzokera pandapa. Ndipo ira. Shuwi. Hehe. So guys, we are going to see village life from today. Hi. Tokona matombo kando kuti ndasvika pamba. Ezvo matombo ye white. You are going to see village content, guys, from today. Yeah. We are doing village content, inspiring you, encouraging you to come in to invest in a rural home, to invest in a rural area. Most people, they are coming from town to invest back in rural areas. Like vari kutobva kumaharare kwenyu koko kwamunoda handiti vachiuya kumusha kunoko. Where am I? Vachiuya kumusha vachisovaka kupi, vachisovaka kumusha. I don't have to end the video, guys, for you. Let me just continue. Tonoti tinosvika papi tisina kurasika. So it's still in the morning, guys. Papa siri papo kwa pande papi kwa mbuya na pere. Alright, yeah, guys. Tatozoita zvekudzokera chaivone kwandabva nako kuti ndiwane kuenda kumba. Otherwise ndairasika panapa.
kuti ndazonyanyawo ndazodhipisawo ndiye ndazoendone zvaka ndiite shortcut futi. Let me try this shortcut. Uyu mutsvairo miziyo haazvizivi atotema mutsvairo anoitwa seiko na uyu mutsvairo wepayadhi mizivi bva watonotiigira zvavo broom. Andigona kutsvaira nebroom ndotoda mutsvairo uyu. I don't know guys if it's allowed but kumusha I don't think kuti pangabvumidzwa kutema mutsvairo musango. Mutsvairo wese I'm going to show you. Zvekuda kunditsvairisa nebroom hangu inini I can't. Handizvigoni mutsvairo wepayadhi ndowatoziva natsokota. Hanzi inini handizvokotama so that's why she bought a broom. Guys ndikarasika futi ndodzoka here muna mujiri muno ndatozorealiza kuti mujiri because ine mazhanje guys. Asi papa pane ground rebhora kana ndikuona gate. God locate me home. Ndizvo here chirungu chacho. Yeah. Right. I think ndakuita ndichiona kuti ndiri kubva. I'm going to tell you kuti ndatomborasika because kwana ndaenda kwacho it's far away. Should just be careful. Musango muno snakes and what. So I really need to be what is that? Very careful. Yeah. Yeah. Ndasvika handa ndazonanga pamba straight guys. Handa nanga pamba straight. We are here. Ndinayo foshoro yangu. Tasvika ndipo papa guys pamusha. Ndipo pamusha. Ndipo pese papa muri kuona pane mansion ya mizivi apa. Pane mansion yedu because this is my second home. Town guys. Ndamarwa neikuwe. Enda uya neZambia man. We are here. Mizivi vanenge vasingadi zvekurima. Ndainzwa vachida but pana vanhu toda vanatsorima zvako chibage chako nguve chibage vanotobika. Right. I'm here guys. Ndasvika.